Atwoli ambaye anasimamia wafanyakazi wote katika nchi hii na amelinda KOTU kwa miaka mingi na anazidi kuongoza kwa ufasaha mkubwa kuonyesha ya kwamba yeye anatosha na anaendelea kuongoza vile uwezo Mwenyezi Mungu amewapa na uwezo. Hakikisha ya kwamba mazingira yetu iwe mazuri ili iwe ya kupendeza. Bila hiyo hatuwezi kuwa na mambo ambayo inafaa, na sisi wote tunazidi kuongea na kunena yaliyo mazuri. Hiyo ni Hotels Union ambayo inaongoza nukudea. Hiyo Hotels, asante sana, karibuni. Civil Servants Union ya wafanyakazi wa serikali ongeza na Mheshimiwa Odeke ambaye hako hapa sawa. Seafarers ambaye inaongeza na ndugu yetu ambaye anaitwa kutoka Mombasa kule, anafanya kazi mzuri. Watu wa bandari maritime ambao wanahusika na mambo ya kufunza watu mambo ya baharini pia hawajawachwa nyuma, wako na sisi siku ya leo na wanaongozwa na ndugu yetu ambaye ana Mombasa kule Mwangule Sea and Food Design. Wao watu wanatengeneza vyakula kutoka kule viwandani. Wako kila kitu na si watu wa kueleleza mambo yote. Alafu wanapata na Kenya Railways ambayo inaongoza na ndugu Chumo ambaye pia inahakikisha kwamba mambo ya SGR na ingine wana matumaini hiyo itaongoza. Alafu Tailors and Textile iongeza na ndugu yetu Reverend Joel KDHV iko hapo, pamoja na kila nguo zote ambazo zinatengenezwa nje hii na zinauzwa nje za nje, na tuna matumaini ya kwamba zitafuta local market. Zote watu ambao wanafanya kazi kwa roho safi na kwa njia safi sana. Hizo nguo kuna mambo mengi ambayo yanasema juu yao ya kwamba mambo ya ushuru yaangaliwe na wataangalia vilivyo. Hivyo ni wote wanahusika na mambo ya manguo, textile, Sunflag, wote wako hapo, na ni kiwanda kikubwa ambacho kimeajiri watu wengi sana. Na washukuru kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Tulali na baridi, tunapata blanketi, tunapata kujifunika kwa njia iliyofaa, na nguo tunafaa vizuri sana. Textile industry, kiwanda kikubwa ambacho uweze ukasema ni kiwanda cha aina gani. Banking and insurance companies, ambayo ni ya Bwana Tipape. Alafu inafuata wale walimu wetu wa bunge wanaongoza na Wakelo Misori na chairman wako kutoka Kilemba. Hapo na jambo mambo wanazungumzia, wana ukweli, wanajiamini.
Kamubi katika Commercial Union pia wako hapa kuhakikisha ya kwamba ukana unaambiwa uvute kama umejichunga na ujipime. Bakers and confectionery Mwiduku Mwamure ambaye pia wako hapa kuhakikisha ya kwamba wako sawasawa, wanaendelea vizuri sana. Alafu wanatengeneza vitu vitamu vitamu. Ukikula huwezi kuwa na shida kwa tumbo, tumbo yako inakuwa safi, hewa yako iko safi, ukipumua hauna matatizo yoyote. Ambaye inaongozwa na ndugu Maina, hao pia wanahakikisha tusikiwa na shida, viatu ziko. Usikae bila kuvaa viatu. Viatu ni zako na ziko kwa fujo. Kwa hivyo uhakikishe ya kwamba unavaa viatu, usije ukashindwa na watoto wa kukula miguu yako tu ukisahau viatu. Ziko za kila aina. Watu wapata ndio hao, na hakikisha tunavaa viatu na quality yao ambayo ni nzuri sana. Labda wanafuata na wenzetu ambao wanaonyesha maridadi watu kuchona manguo, na wanahakikisha ya kwamba Royal Garments hao ni watu wanashona manguo vizuri sana. Kazi yao inatambulika na inapendeza sana. Watu wa EPZ. EPZ is a wide industry. New White Apparels, EPZ. Wote wako hapa. Na tutahakikisha ya kwamba wote wanaruhusu wafanyakazi kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Jambo la muhimu, kama kuna kiwanda ambacho kitapinga wafanyakazi wao kujiunga, tutalilia baba ako hapa leo, atatusaidia. Alafu wale wenzetu bado ni watu wa EPZ wanatengeneza manguo, wanatakia Happy Labor Day. Asante sana. Asante sana kwa ujumbe wenu. Redland Roses hao nao wanatengeneza kuhakikisha ya kwamba kila jambo, wale ambao wanahakikisha kwamba chini ya Plantation and Agriculture Workers Union, Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers, ambao wanatoka Telemonde, wale wote unaona mananasi matamu kabisa unayokula unafurahia. Hao ndio watu wanahakikisha ya kwamba nchi inaendelea sawa sawa. Wako na ujumbe wa kusema decent employment with fair wages in decent work for domestic workers. Hao nao domestic workers wanasema walindwe kwa sababu ni haki yao. Kenyatta University hawajawacha nyuma kwa sababu ni masomo yetu ya hali ya juu, kiwango cha juu, na hawajawacha nyuma. Kakuzi ambaye ni Plantation pia iko hapa na wanafanya kazi nzuri sana. Mfanye kutembea haraka kwa sababu wakati sio wetu, wakati tunataka mkubwa wetu atukuongeleshe. Kenya Union of Commercial tena ndugu Kamubi ambao pia wako hapa kuhakikisha wanafanya kazi, wamekuja pamoja na NSSF na wengine wote ambao wanakuja nao. NSSF iko chini ya ndugu Kamubi. Hapa ndio tunaweka rasilimali zetu. Ukifika uzeeni kuna mbaza ya kununua dawa. Walimu wetu na Kenya National Union of Teachers wote wako hapa na wamejiandaa na wamejipanga na wako sawa sawa. Wako ndani ya serikali na wanataka kuunga serikali kwa kila namna, na wako tayari kufanya kazi na kukaa na kuzungumza mambo yao kwa njia ambayo inafaa kabisa. Wako sawa sawa wakiongozwa na ndugu huyu na wenzake ambao wanahakikisha NAT inaendelea kwa njia inayofaa. Wote wako chini ya KOTU na wanasema ya kwamba lazima wafanye kila jambo. Kenya National Union of Nurses, ndugu Panyako ambaye ndio kiongozi wao, pia wako hapa kuhakikisha ya kwamba matibabu yanaendelea sawa sawa, wanalinda wagonjwa, wanawatibu kwa njia inayofaa. Kenya Medical Sector Workers Group Union, asante sana kwa kazi nzuri mnayofanya,
na tunatambua uwepo wenu kwa siku ya leo, kwa sababu bila nyinyi hatujui tulikuwa wapi. The East African journalist ndugu Eric Odwor ambaye anasambaza habari katika Kenya hii yote, na journalist wanalia kwamba waangaliwe, wapewe haki yao, wapewe uhuru wao, ili waendelee kutupasha wale ambao hatuna nafasi ya kufika mahali kila jambo linapotendeka. Alafu tunaingia security firms ambazo zinaongozwa na ndugu Andabwa. Hii ndio one of the biggest industries ambayo tuko nayo, na bila ulinzi ujue ya kwamba huko kuna shida. 911 ambayo sasa ndio inalinda kuhakikisha ya kwamba una usalama kwako, wako na kila namna ya ulinzi. Ukiwa na shida wako, ukiwa utaibiwa, mwizi atoroke, wako na umbwa na kusaidia kutafuta wewe mwizi, wako na magari za kutafuta kufanya kazi yote hata bila shida yoyote. Ukiwa umeandikisha nao, unahakikisha una ulinzi wa kutosha. Hawa ni 911 security. Alafu tuko na PM security. PM security pia ni one of the recognized, well-established organization ambayo pia wanafanya kazi yao kwa njia iliyofaa, njia mzuri sana. Wanahakikisha ya kwamba mambo yote ambayo yanafanyika kwa ulinzi chini ya usimamizi wao uko katika hali maridadi sana. Wanafanya ulinzi wa kila aina ulinzi wanafanya, na utaona vile wanavyopita hapa wanaonyesha ni ulinzi wa aina gani wanafanya. PM security, asante sana kwa kazi nzuri mnafanya, kwa sababu bila nyinyi usalama utasambaratika. Kitu wanaomba tu waende mafunzo ya kutosha hizi security firms zote, ili wapewe silaha, wasaidie polisi na wengine kupigana na makaidi na wale watu ambao wanaweza kuleta fujo. PM security kama ni nzuri, pia wanasambaza mails, kila kitu wanahakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Kampuni ambayo imejiamini na inajiamini kabisa. PM Securities, kila jambo nipata mails, barua zako zifike haraka, PM Securities wako watakufanyia kazi mzuri. Tukiendelea hivyo maenda mpaka kufika mbele, PM Securities tusonge haraka kidogo kwa sababu mko wengi. Tukiendelea hivyo, hii ni kiwanda cha ndugu Andabwa ambaye anasimamia haya mambo yote. Bila yeye huyo uongozi ulikuwa umerudi chini wa kuunganisha hawa, lakini kwa saa hizi wako imara kabisa. Mtatembea kidogo haraka kwa sababu mko wengi. Nataka tuhakikishe kila mtu amepita mbele hapa na ametambulika. Securities, kampuni ambayo pia inatambulika kikamilifu na kazi yake, najulikana kwa kazi ambao wanafanya both locally and internationally. Wote ni watu wa Kenya National Private Securities Union ya ndugu Andabwa.
kuhakikisha Kenya inalindwa vizuri kupitia kwa kampuni yao ambayo pia ni ya ulinzi na inafanya kazi nzuri. Jua nao najua ya kwamba uko salama usalimini.
wamehakikisha ya kwamba watazalisha umeme wa kutosha, na wasambazaji wanasema hatutakuwa na blackouts kuanzia leo. Blackouts out. Wanaonyesha ujuzi wa kazi zao vile wanafanya katika kuhakikisha ya kwamba wanasambaza umeme kila mahali. Nawashukuru sana. Kampuni kubwa ambayo wanaelewa kazi yao vilivyo. Asante kwa kazi nzuri ambayo mnafanya bila kuchelewa. Profesa Okoth ni mmoja ambaye anaongeza watu wa klasi, na alituambia ya kwamba msemo wa kwezi wanatengeneza klasi hata ukirusha mawe haiwezi ikavunjwa. Hapa inafuatwa na commercial food and allied workers tena ambao wanaongoza na ndugu Kabubi. National Cereals and Produce Board ambao wanahakikisha tunapata nafaka. Wakati wa upanzi unaendelea ukiisha, lakini hujachelewa kwa sababu climate change inatuencourage kuendelea kupanda wakati wowote. Bila mvua inanyesha, tuhakikisha tunapata nafaka ya kutosha kupanda mashamba yetu ili tukabiliane na hii shida ya njaa. Serikali imetoa mbolea bei nafuu, na tuhakikisha ya kwamba tunatumia hiyo nafasi vizuri na kupanda mazao ambayo itahakikisha ya kwamba bei ya vyakula inarudi chini. Asante sana kwa rais wetu na serikali yako kwa kufikiria njia rahisi ya kupunguza gharama ya maisha. Hawa ni watu wa kutengeneza makaratasi na vitu zingine za kutumia kwa haja za tofauti, wakiongeza na chairman general wetu ndugu Rajab Mondi. Wako hapo wanaonyesha vyombo ambavyo wanatengeneza na recycle vitu zetu kuhakikisha tunapata manufaa na mazao mazuri kwa kila jambo ambalo tunalolifanya. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na mnatambulika kwa kila nchi, kila kona ya nchi yetu hii. Asante kwa kazi nzuri ambayo mnafanya.
njia iliyo nzuri, wanyama wetu ambao tunafuga nyumbani, na kila jambo ambalo tunataka kufanya linafanyika kwa njia iliyo nzuri sana. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya kuhakikisha ya kwamba hakuna infection zozote ambazo zinaweza kudhuru maisha ya watu wetu. Kenya ile ndio mkomacho ni tena watu wanakuja na kinywaji naitwa Taska. Wanakuja na kila aina ya brand iko mbele ya Taska. Zamani tulikuwa tunaambiwa hivyo, Taska ni baada ya kazi. Komacho tukuna nada iko hapa. Kila jambo Kenya Breweries Limited baada ya kazi kurudika ukiwa na Taska, sio kabla ya kazi. Haya, naendelea hivyo mambo yao hiyo yote. Pepinyo zimekuja za kila aina kwa wale ambao wanashughulika nazo, lakini tunataka tuhakikishe ya kwamba nalinda jamii yangu kwa njia inayofaa. Wanaofuata ni ground base. Ground base ni rangi ambayo inajulikana kwa uzito wa nyumba yako, ukiwa unahakikisha kuhakikisha ya kwamba iko chini ya nukenda na hizo vitu huko bado wa chemical anala iwaka. Ground base, rangi ambayo inadumu. Ukitaka utaalamu ambao unahitaji special, unaenda kwa kampuni watakupandia mtaalamu ambaye atakushauri na kuhakikisha ya kwamba rangi ambayo unapaka kwa nyumba yako ni rangi ya kudumu, sio rangi ambayo baada ya muda kidogo utakuta imeoshwa na mvua. Lakini zote ambazo unafanya zinahakikisha ya kwamba inaendelea sawasawa. Usiishi na rangi moja kwa nyumba yako miaka mingi, wala unaweza kubadilisha kupitia kwa ground base. Kampuni ambayo inaimarisha vilivyo. Asante sana ground base. Naendelea hivyo. Posta wao wako nchini ya ndugu Ole Lukole Tifape ndio inaongoza wale wafanyakazi wa benki ya Posta. Hakikisha ya kwamba pesa zako ziko salama, mahali zimewekwa zitakuwa na shida. Asante sana. Shirika ambalo linachunga maslahi ya wazee. Hakikisha pesa zako ziko salama. Ndugu Kabubi ndio anasimamia hapo management pamoja na NHIF, matibabu kwa wote, universal health care uko chini ya NHIF. Tuhakikisha ya kwamba watu wote wanatibiwa kwa hali ambayo ni nzuri sana. Kuhakikisha usalama uko katika miili zetu, na kila jambo tunalolifanya ni jambo ambalo linafaa sana. Kenya Tourist ambayo inaongoza na ndugu Ndolo pia iko hapo na kuhakikisha inaendelea mzuri sana. Kenya National Bureau of Private Security ambao walikuwa wametolewa, lakini na washukuru wa kufika tangaza ya kwamba hiyo union ya kiwanda kikubwa bado kimeandika wafanyakazi wengi sana. Hiyo ni kazi nzuri. Na washukuru sana. Mungu azidi kuwapa nguvu na hekima ya kuhudumia Wakenya kwa njia nzuri na uaminifu na uadilifu. Jambo la muhimu, ukipewa nafasi kungoja mahali kulinda mali ya mtu, ulinde kwa njia ambayo ni ya manufaa sana.
kupita.
viwanda na wafanyikazi na vikundi mbalimbali, ili tuende katika mwelekeo mwingine katika ratiba yetu ya leo. Tukimalizia pale na Nairobi County, tunaona wale basi kutoka Nairobi County wakimalizia, na nikiomba mwenye shairi Rafael Juma ujitayarishe, kwa sababu tukimaliza tunaenda kwako. Kwa hivyo wale ambao wanahusika na shairi tujitayarishe, tunaenda kumalizia maonyesho ya viwanda na vikundi na wafanyikazi mbalimbali. Nairobi County pale wakiwa na Mbwekse. Hilo najua gavana wa Nairobi County anaelewa Mbwekse sana. Ndio hiyo basi. Haya basi, tukienda kumalizia pale, Mheshimiwa Rais, tunataka kwenda katika kipindi kingine, na mwenye shairi ambaye anaja aitwa Rafael Juma, na shairi lake ni siku ya wafanyikazi. Kwa hivyo tumemalizia kipindi cha maonyesho kwa sasa, na viwanda ni vingi, kuna vile ambavyo hawakuweza lakini ni wingi, na sasa tunataka tupate shairi kutoka Rafael Juma, na shairi lake laitwa siku ya wafanyikazi. Juma, twende kwako. Naingia ukumbini ni wote maadilifu na waamu ya asili. Hamjambo wana Kenya, wafanyikazi kamili, sote kweli tawasifu. Heko kwa wafanyikazi, kuchikaza kazukazu. Hongera viongozi wetu kwa kazi mnayofanya. Kwa kweli mmejipanga kujenga taifa letu. Mazito kamili, juhudi kujitolea, usingizi upotea, kweli mwongeza mwendo. Wapenzi mliofika, ustani na uhuru, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mpende jirani yako, tuishi kwa utulivu, tujenge umoja wetu, tusaidie viongozi wetu. Hongera wafanyikazi na Wakenya wazalendo, na wapongeza kwa watu mmekuja kwa mtindo. Msichoke chapa kazi, mtapata na mawindo. Mungu wetu awabariki hadi mwisho wa dahari. Asanteni. Tumpongeze kwa makofi Rafael Juma pale. Na sasa ningependa niwakaribishe wasanii wa vitimbi wakituonyesha maonyesho ya wafanyikazi. Tuwapongeze kwa makofi tafadhali. Bahali yake Hayata mama. sasa bahali yake. Yes mama. Mimi naenda kiwanjani. Aya. Unajua leo ni siku ya wafanyikazi dunia nzima. Na wewe na kuacha hapa kwa ofisi. Mimi ndo boss. Nyamaza. Mimi nataka usimamie kila kitu. Usimamie wafanyikazi na kila kitu. Okay. Manake kule kiwanjani wajua kuna president wetu Ruto. Na kuna Rigiji. Okay. Na Sakaja. Yes. Na wengine wengi. Watalimia sana. Unajua Francis Atwoli? Anamjua. Uko pia. Sasa wewe endelea na mimi nikitoka ndani narudi. Sawa sawa. Wewe ndio boss. Sasa wacha nikuwe boss. Unajua boss lazima aonyeshe yeye ni boss. I am the boss. Mite. Hata unanitia nini? Nilikuwa nakuja kwa zile barua ushatia naye. Kalia huyo. Hata kutembea na kushinda wewe. Unatembea kama kamera yangu inarupochego, unatembea yake. Mimi nataka kuita saa 2 asubuhi unanikujia saa hii. Bahati yake watanadharau. Kuachiwa ofisi dakika 5 inakuwa mimi sasa natembea kama ngamia. Ndio. Mimi natembea kama ngamia. Hiyo opportunity lazima nitumie. Haya, tumia vile una
Watu wewe umetega sana unachua. Warika yako wameretaya wako nyumbani hata wengine wamekufa. Wewe unafanya nini hapa? Bahali yake. Mimi tunajua na retire mwaka ujao. Hata ukishaniambia wengine wamekufa, yaani waniombea mimi nife, utakufa wewe. Hata kwanza mwaka ujao iko mbali. Si kuwa kesho. Umetuchongesha. Nifanisa. Chukua hii iko na maziwa ya gamia ndani. Nitengenezee chai tekni. Mimi nikikunywa nikiita inaitika. Sitengenezi chai na ngoje ya mwenye kazi yani. Toka sitaki kukuona next time kwa hiyo ofisi. Get out. Nikikuja, nikigeuka nikupate hapo, you would know you are terrible. Okay. Wewe ndio Korea. Ndio Korea ndo kusema nini? Abanyako. Unakuja sai kazi. Unafikiri hapa ni kwako? What is the time now? Wazana na mambo ya time umekuta hapo. Kwani wewe yenyewe hata nabii alisema wako na macho lakini hawaoni. Hauoni nimetoka hospitali kuongeza maji? Maji? Kwa nini ujisumbue na ongeza pekee kwa kikombe ukuje kama unakunywa? Ndio Korea. Umepata ofisi dakika 2 na sasa umeanza kutugaragaza. Wewe sikisa. Umetuchokesha hapo wewe hata uchandikwa na kitu. Fakta leo unakaa smart. Wacha kuniangalia. Wacha nikwambie, hiyo dongi yote unaona mimi ni bibi wa wenyewe. Is that okay? Bibi ya wenyewe. Sasa hii ni mguu ama mkono? Unatembea na mguu ama na mkono hii? Ni saigo. Wacha nikwambie. Basi wewe hata hauna nyota. Nyota iko huko juu, mimi na nyota tunapelekana wapi? Nabii wetu alisema watu wako na mandevu kama wewe hawawezi ona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nianze mimi nifanye kazi vile inafaa. Wacha kunifikiria. Na by the way, Franco anajua unanifikiria hii kazini. Wewe wachana na Franco, sikisa. Si baadaye tuende kwa pesa tukule kidogo baadaye alafu tutakupeleka bahari. Wewe, nimekwambia mimi ni bibi wa wenyewe. Hapana na mimi. Toka hapa basi, toka una faida. Kwenda. Huyu hata ako na bahati yake mwenyewe. The most handsome guy in the world amemwongelesha. Bahati yake. Nimerudi. Oh mami, kazi iko sawa. In fact kila kitu inaendelea mzuri sana. Naona hata inaendelea vizuri. Naulizaje mimi iko wapi? Mise Ule mama. Huyo amechoka, amechaba. Amepita, nimefukuza yeye. Umemfukuza kazi? Anafanya nini? Mimi nataka watu chap. Na ule mama anaitwa Rebeka ilikuwa ule mlemavu. Huyo nikimuita asubuhi ananikujia saa 7. Sasa nikafuta yeye kazi. By the way, nakuletea Fardosa anakuja. Sikiza nikwambie. Huyo mama anaitwa huyo mlemavu ni mama amesoma. Ana degree zake. Okay. Nilimwandika hapa kazi kwa sababu ya ujuzi wake. Mama Kayai. Umemfuta kazi. Mama Kayai, ngoja kwanza. Mimi naitwa Jennifer Cricket. Mimi ni afisa kutoka kwetu. Na tumesikia kwamba kuna mtu ananyanyasa wafanyikazi. Ni kweli. Na sisi kama kwetu tukisikia mtu ananyanyasa wafanyikazi, tunakimbia hapo chap. Umefanya vizuri. Huyu. Haki uko na bahati ni mimi nimekuja. Na kuambia Secretary General wetu angekuja. The one and only, His Eminence General Atuli. Na kuambia angekaa hivi akuambie msezi wewe. Msezi sana. Hata huku na bahati sipendi maandamano. Ningeandamana kwenye uso yako vibaya sana. Mbona unabagua watu? Ona huyu. Mimi nakwambia sisi kama kwetu tuko na vitu tatu ambazo tunafuatilia. Ya kwanza ni economic growth. Yaani ndio. Kwa sababu president pia anasema hivi. Ya pili ni political stability. Ya tatu ni job creation. Alafu wewe badala ya create unaharibu. Huyu ni wa kwangu. Nene. Ni kusukuma kazi. Nyamaza. Sikia nikwambie. Yes. Umefanya vizuri sana kuja hapa. Yeah. Mimi nimefurahi manake pia wafanyakazi wangu wote wako kwa kotu. Yes. Sasa mimi ndio mwenye kampuni. Yes. Mimi ndio nachukua sheria ya huyu. Si ulifuta wenzako kazi? Walikuwa weak. Na mimi nimekufuta kazi kutoka dakika hii. Niko na watoto 24, bibi ni watatu please. Kauli yako Please. Toka. Please.
Mami, please. Haya basi tuwapigie makofi wasanii wa vitimbi pale wakituelezea kazi ambayo inafanywa na KUTV, ambayo ni kazi muhimu sana. Na kwa kipindi cha entertainment, kitu cha mwisho sasa ni NHIF Choir ambaye watatuimbia wimbo Hongera Wafanyikazi. Leo ni siku ya wafanyikazi na wanatukumbusha kwamba wafanyikazi ni watu wa muhimu sana, na wimbo wao ambao unaitwa Hongera Wafanyikazi. Kwaya iliyo mbele yako Mheshimiwa Rais ni NHIF Choir.
basi tuwapongeze na tuwapigie makofi. Asante sana NHIF Choir. Tunawapongeza, asante, asanteni. NHIF Choir, tuwapigie makofi wakienda kuondoka. Asanteni sana sana sana. Sasa, Your Excellency, with your permission, I would like to now call upon the Deputy Secretary General, Organization of Trade Unions, Brother Benson Okwaro, to make his welcoming remarks. Benson Okwaro, karibu.
Your Excellency, the President of the Republic of the country, Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President of this country, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wageni wote ambao wamekaribishwa, Gavana wa Nairobi ndugu Sakaja, Cabinet Secretaries wote ambao wamekuja kwa sherehe zetu za leo, Principal Secretaries wote, members wote za diplomatic corps, na wageni wote ambao tumekaribishwa, tunarudisha asante sana kwa kuja kwenu. Pole nimesahau Mheshimiwa ndugu Wycliffe Mudavadi, karibu sana kwa na sisi. Tumeona Cabinet Secretaries wote, tunaona Mheshimiwa Duale, tunaona Mheshimiwa ndugu Mutua, na wote ambao labda sijawaona. Nachukua nafasi kukaribisha nyinyi pia na wajumbe ambao wanawakilisha sehemu zingine katika nchi hii. Wandugu zetu wote, board members wa KUTU ambao wako na sisi hapa, wageni wote walioalikwa, mnakuja kwa wengi na nimewakaribisha nyinyi. Mimi sitakuwa na hotuba ya kusema kwa siku ya leo kwa ajili nafasi hapana iko vizuri, na naona hali ya anga pia sio nzuri. So nitataka kuchukua hii nafasi tukaribisha governor wetu wa Nairobi ndugu Sakaja, ili aje azungumuze na baadaye aite Sister Jacqueline Mugo ambao tunafanya kazi karibu na yeye sana, na amekuja hapa ili atubie wafanyikazi wa katika nchi. Karibu Bwana Sakaja. Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, and all the Cabinet Secretaries present, the Right Honorable Speaker of the Senate, Governor Kingi, KUTU Secretary General, Papa Francis Atwoli, EBS, CBS, DZA, there's something ingine hapo. Wabunge ambao wako hapa, Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri, leaders of the trade unions, na wananchi wa Nairobi na wafanyikazi, ya mjambo. Bwana asifiwe. Naomba mniruhusu kwa dakika moja, Excellency, kwa sababu my Deputy Governor is here, asalimiane tu alafu nizungumze haraka haraka. Njoroge Mushiri, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, the workers' leadership, and all invited guests. Your Excellency, mine will be very short, and is to appreciate you for finding time to come and be with us as we celebrate this Labor Day. The workers' movement is an important movement, and is a movement that helps us in the production and the transformation of our country. So as you lead us in the bottom-up economic transformation model, this is a key plank in what we wish to deliver. We are happy that you associate with us. I'd also like to appreciate the workers, all the workers, and in particular the workers of Nairobi City County, because they work under very difficult conditions, and every day they do their best to deliver for us in the city, the capital city, and for that we thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante sana, DG. Your Excellency, it's a distinct pleasure and honor, both as the Governor of Nairobi and also as the Chair of the Committee of Labor in the Council of Governors, to welcome you to your first Labor Day celebrations as the President of the Republic of Kenya.
Karibu sana, Your Excellency. Your Excellency, ni siku muhimu sana. This is a historic day. Many don't know when Labor Day started. It started in 1886 when we had agitation for the 8-hour workday in Chicago as well as Australia, and created a worldwide movement of laborers. And it's a day that we hold to remember the sacrifices of our workers, the sacrifices that they make every day. I want to particularly honor the sacrifices made by the workers of Nairobi County Government who toil every day to make sure we have a city of honor, a city of order, a city of dignity, kila siku. And Your Excellency, I'm glad to report that we have honored their work by making sure that they are paid on time, that they get their allowances on time. In the last 8 months, Your Excellency, Nairobi County, every 27th of the month, simu inalia, watu wamepata pesa yao, and I want to thank you because that part of that is because of your support. But beyond that, it is because they as workers have been able to increase our collections. I am happy to report that this year, if you compare January to March 2023, compared to January to March 2022, we have exceeded revenue collection by 673 million shillings, courtesy of the workers of Nairobi. And in the month of April alone, we've collected 800 million, the highest April ever since devolution started. That is courtesy of the workers of Nairobi. Tuwapigie makofi. Your Excellency, yesterday we missed you. Traditionally, every last Sunday of April, there is a service that is held at St. Stephen's, SEK, to pray for the workers. That service is held in a very historic church. And yesterday I took the members through a bit of that history. That church started in what today is Parliament buildings, where the National Assembly sits. But because the colonial government then wanted to build Parliament, the church was moved to Eastlands and became a cathedral that only the Africans could use because there was real apartheid and segregation. And that was in 1902 when they were moved. But that church, together with the labor movement, have been an integral part of the journey of independence in Kenya, because in the 50s, when the colonialists segregated and divided Kenyans along tribal lines, when the Kikuyus and people from Mount Kenya were moved out of Kaloleni and Makongeni into Bahati, Tom Mboya, a young man in his 20s, a Kanjo worker, decided to agitate. The colonialists murdered Mbotela, a councillor called Tom Mbotela, in what is now Bama Market, 24th of November 1952, just after the state of emergency, to try and bring tribal tensions. It didn't work. The next year, they murdered Ofafa, which is where we get the estate Ofafa Jericho. Because when they murdered him, they came 2 hours later, they burnt down Bama Market. The people stayed calm. The next year, they murdered Ofafa at the same place. The people stayed calm. Because they were trying to create a tribal rift by saying these people, Luo councillors, Mbotela and Ofafa, were murdered by Mau Mau. 2 men, Jaramogi Oginga Odinga and Tom Mboya, went round Kaloleni Social Hall, Mudhurwa Social Hall, in Makongeni, telling the people from the community to calm down and not to protest and not to cause chaos. Today, Your Excellency, labor leader, if he was to wake up today, I'm sure he would be proud of the labor movement. He would be proud of Francis Atwoli because of the work you have done. And I want to thank you, my own dad, for what you have been to us. Hata kama last year, ulikuwa umeenda njia ingine tofauti na sisi, najua uliambia wafanyikazi wanipigie kura. Na nashukuru wafanyikazi kwa sababu mlinipigia kura. But sasa muona Papa Francis Atwoli amerudi ako kwa line na ana support rais wetu William Samoei Ruto. Thank you very much. Your Excellency, very quickly, I know many people who come here today have experienced the challenge of drainage that we're facing in Nairobi today. A lot of our roads are flooded.
A lot of our highways are flooded because of a number of things. Number one, a lot of illegal dumping has been going on in the city. Number two, Your Excellency, I know some of the works are going on. We have started with Kenha and Kura. We've gotten a contractor on Uhuru Highway and Wayaki Way to finish the work, because when they did the expressway, ni kama walifikiria watu wa juu peke yao, watu wa chini wakasaulika. So our teams are going down the county, sorting out that challenge of drainage, but we have agreed with the Director General of NEMA. Nairobi is the environment capital of the world. We host UNEP. Paper bags that are plastic and bottles had been banned, but they have come back. In a week, we are going to go into another operation to make sure that plastic paper bags that had been banned, because they are the ones clogging our drainage, are no longer in our markets, are no longer in our supermarkets, because we must keep our city clean. I want to thank you because we've been able now, and towards the end of this week, tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo. Wamekuwa wachache na wamezeeka. So wiki hii ikienda kuisha, vijana 3,500 na akina mama wataandikwa kazi Nairobi hii, watusaidie na kazi hiyo. Jambo lingine, kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, na nakushukuru kwa sababu najua kwa taifa lote unafanya. Nairobi tayari tuko na community health promoters ama CHVs 7,460. Your Excellency, kila mwezi tarehe 27 M-Pesa inatingika, wanapata pesa yao bila kuchelewa, na nimeshukuru kwa sababu umesema as a national government unatuongezea 2,000, so wa Nairobi watakuwa wanapata 5,500. Tunawalipia NHIF 5,000, tulisema pesa mfukoni. Asante sana. Your Excellency, nikienda kumalizia, nafikiri ni muhimu kusema ya kwamba every Labor Day there is a pronouncement on minimum wage. Sometimes it increases, sometimes it stays stagnant. Whenever you make that announcement, the public sector is always very quick to comply, the public sector. But the private sector, tuko na shida. Sekta moja ambayo unajua ni sekta ya private security workers. Maaskari wetu ambao wanalala usiku, wanalala mchana ndo usiku wawe kazini, na mara nyingi hata mchana hawalali kwa sababu wanashikilia kazi mbili, wanalipwa 4,000, wanalipwa 5,000, yet you pronounce minimum wage above 13,000 shillings. Many of these private companies zina charge wenye manyumba 30,000 shillings kwa askari moja, 50,000 shillings kwa askari moja, alafu unalipa mtu 6,000. Kwa uchumi hii, Your Excellency, ni jambo la kusikitisha sana. Tusaidie kwa private security workers. Najua Isaac Ndabo wako hapa mahali, ndo yule kuka wangu ambaye ndio Secretary General. Bado utawatetea, na naomba Your Excellency uwakaribishe siku moja waje State House. Kuna wakati niliwapeleka huko awali, ilikuwa mara ya kwanza tangu Mungu ajenge Kenya askari kuingia State House. State House inalindwa na GSU, na waliingia wakaongea, lakini haijatekelezwa. I know in your government you are going to do something good, because there are 450,000 of them across Kenya, there are 250,000 of them in Nairobi. Ya mwisho ambao ni wafanyikazi wanaumia ni madereva wetu wa Uber, madereva wa Taxify, madereva wa Bolt, hawa madereva wa the digital hailing companies. These companies, because of competition, na tumefanya regulations tayari ambazo ziko kwa Waziri Murkomen, they race to the bottom. Today you will take a taxi from here to the airport na ulipe 600. 90% of the accidents we have is because these drivers have to drive for 22 hours a day to make money. The Competition Authority and the AA of Kenya can come up with a pricing formula. Hiyo kazi tayari tulifanya. It is just to gazette those regulations ili pia kadere aweze kupata kitu. In town we have designated spots for them to pick and drop. Walikuwa wanashikwa. So Excellency, kwa hayo mengi ningependa kumwalika. Asante sana. Amenikumbusha jambo lingine. But Your Excellency, I would like to invite Federation of Kenya Employers
As she comes, please take that point seriously. Those people are suffering. Those drivers are really suffering. We thank you for your support. And allow me to introduce now Jacqueline Mugo, FKE Chair. I forgot to mention the area MP, Jalango, is here. Please, Mama, wave to Undo MP wa hapa Lang'ata. Thank you. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, our Governor, Johnston Sakaja for Nairobi County, Your Excellencies, the Ambassadors and High Commissioners present, the Cabinet Secretary for Labor and Social Protection, Honorable Florence Bore, Cabinet Secretaries present, the Principal Secretary for Labor and Skills Development, Honorable Geoffrey Kaituko, Principal Secretaries present, Dr. Francis Atwoli, the Kotu Secretary General, Kotu Kenya, members of the Management Board of the Federation of Kenya Employers, led by our Deputy National President, Michael Macharia, fellow employers and workers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Hamjambo. Hamjambo tena. The Federation of Employers is pleased by your presence amongst us today, this being the first Labor Day under your leadership. And we gather here to celebrate of our beloved nation. The theme of this year's celebration is an apt one and economic situation that we face. As we celebrate International Labor Day today, we have a chance to take a moment to reflect on the current state of affairs and the aspirations that we are yet to achieve as a nation. Your Excellency, the labor sector has faced several challenges in the last year. We know that households are struggling to put food on the table and that enterprises are struggling to remain in operation. The cause of this sorry state of affairs is well documented. We have experienced severe weather conditions for a long time, coupled with the global challenges that have had a direct impact on our economy, including the war in Ukraine. These global developments have caused disruptions in the global supply chains. Local business either cannot access overseas markets, or where they do that at very heavy costs. Employers believe, Your Excellency, that these challenges can be tackled to reduce the cost of running businesses, which will eventually create jobs for the unemployed youth. Because I've been asked to be brief, I just want to highlight 3 priority issues that employers plead with their government to address. One is job creation and productivity. Kenya continues to witness a shrink in the formal wage employment opportunities, as only 333,502 jobs were created in Q4 of last year. This is a decline from the 444,046 jobs which were created in Q3 of the same year. And these are statistics from the Kenya National Bureau of Statistics. Many businesses, especially the MSMEs, cannot afford the cost associated with operating in the formal employment sector. And this has led to the growth in the number of unemployed Kenyans, as many employers struggle to manage their costs. Your Excellency, the structure of our economy, as we all know, is such that only 15% of wage employment is in the formal sector. 84% is in the informal economy. These numbers continue to rise as many youth, in fact, opt not to look for jobs after they fail to do that on several attempts. Sorry, I was hurting your ears. Your Excellency, our request is that your agenda of jobs be at the core of government policy. We believe that any policy that is detrimental to both jobs in the short term and in the long term, no matter how well intentioned, should be avoided. In the area of productivity, I just want to highlight
government to be able to enhance the productivity of our enterprises. The second issue I'd like to highlight is the need to enhance stability and predictability in the business regulatory environment. I would like to emphasize the importance of stability in the regulatory environment for businesses to thrive. We do encourage the government to work with employers to provide a friendly and predictable business environment which will help business to recover and also perform well and expand for jobs. We therefore ask that before any changes are made, new changes, enough lead time, we are proposing 1 year, be given to businesses to be able to plan, to adjust their budgets and restructure their financial flows to meet these new costs. Your Excellency, the third area is on wages. Minimum wages in this country are very well regulated by the laws that we have, the wage guidelines and the relevant laws, which state that they should be reviewed not more frequently than once every 2 years. And we are aware that last year there was a 12% increase on the minimum wage. I know that my brother Francis will be asking for an increase in the statutory minimum wage because this is actually in his DNA and it is the role that unions play. But we request that looking at the current state of the economy, we allow businesses to stabilize and that we facilitate the wages councils and the National Labour Board to meet to discuss so that we can advise the government on what can be done for next year. We do appreciate the difficulties that Kenyans are going through, but we believe that if you stabilize businesses, then all of us will gain at the end of the day. Your Excellency, as I close, I want to emphasize that employers are open to engagement with your government through social dialogue to find win-win solutions for some of the issues that have been pending for a long time. We believe that if we work on these policy areas, then as a nation, we'll be able to move forward together. Let me close by appreciating your leadership and appeal also for peace in our nation at this time. I want also to appreciate the role that KUTV plays and also the leadership of the Ministry of Labor. As the famous proverb says, he who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and perseverance. Your Excellency, we want to assure your government of the employer support and commitment to working closely with your government to address some of the astounding issues that we have so that we can all move towards the attainment of the aspirations contained in the bottom-up transformation plan. So happy Labor Day to you all. Thank you and God bless Kenya. I now want to call back Brother Benson Okwaro to invite the Secretary General to address us.
of the Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency the Chief Cabinet Secretary of Prime Minister Honorable Dr. Musalia Mudavadi, Wycliffe. I want also to recognize the Speaker of the Senate, Honorable Amason Kingi, accompanied by one cabinet secretary from my home area, my second home area of Kilifi, Sister Aisha Jumwa, the cabinet secretary of Labor Social Protection, Sister Florence Bowen, all cabinet secretaries who accompany His Excellency the President who are here, including Honorable Waziri wetu wa Foreign Affairs, the Principal Secretary of Labor and Social Protection, Dr. Kaituko, other Principal Secretaries present, the Executive Director of the Federation of Kenya Employers, Sister Jacqueline Mungo, the Chairman of the Labor Committee who is here in Parliament, Dr. Mchangi Karema, waheshimiwa wabunge wote ambao wako na sisi, the Chairman the ambassadors and High Commissioners present, Honorable Regional Director for East Africa, Dr. Chibeme, and also our governors, Ms. Sainabu Hawa, Director General of UN Office in Nairobi, and Dr. Stephen Jackson of the United Nations Resident Coordinator, based here in Nairobi. I want also to take this opportunity to recognize the Chairman of the National Social Security Fund, NSSF, Anthony Mnyiri, the Acting Managing Trustee, National Social Security Fund, David David Mungani, Chairman, National Health Insurance Fund, Michael Kamau, Engineer, the Acting Chief Executive Officer, National Health Insurance Fund, Dr. Samson Kuhara. I want also to recognize the Chairman, National Industrial Training Authority, Dr. Kamau Kashiki, Director General of the Industrial Training Authority, Dr. Stephen Ogenga, the entire Court Executive board members who are here with me, without also Atuoli, who is with me here, other dignitaries present, brothers and sisters. First of all, let me start by Your Excellency taking this important opportunity to very highly thank you for honoring our invitation and accepting to be the chief guest during the 58th Labor Day celebrations, whose theme is Kenyan Workers for Economic Growth, Political Stability, and Job Creation. This is the year's theme, Your Excellency. It reminds us that without political stability in our country, we cannot be able to grow our economy and hence create employment for our young men and women. Your Excellency, this is a very special Labor Day for you, considering it is first Labor Day celebration with you as our President. We at KUTV Kenya, Your Excellency, we remain greatly indebted to you for being receptive and honoring us, bearing in mind that we had opposition during your election, but nevertheless, here you are with us. We therefore accept and remind ourselves that we do indeed owe you more than what you owe to us. We also want to take this opportunity to highly thank you for having given us the first opportunity to meet all labor leaders while you are still reorganizing your office
And that was not, we can't take it as workers just for granted, that because you love workers, you accepted our delegation to be with you on 14th of February 2023 at State House, Nairobi. And you moved with speed to adopt and implement some of our proposals, including proposing ratification of the ILO Convention 190 on harassment and violence at work. We are very grateful for that, Your Excellency. A little bit of our history, and I want also to echo the sentiments that were expressed by our Governor Johnston Sakaja. Our governor did narrate a very long history of Eastlands, including Mbotela, where I grew up, and Eastlands being part of the Nairobi and place where workers reside in this republic of ours. Labor Day has a unique history dating back from 1st May in 1986. And this is all about strikes and dissatisfaction of workers in their places of work, including here in 1901 when we had a railway workers' strike that led to workers to be part and parcel of the other international workers during those colonial days. And we want also to take this opportunity to thank our founding father, Mzee Jomo Kenyatta, who declared this day, Labor Day, in 1963, immediately after our independence, to be part, Kenya to be part and parcel of the international community in recognizing and also celebrating this wonderful day. Your Excellency, we, for a long time, we want to take this opportunity to thank government, because most of your predecessors have always appeared on this day to commemorate and to join working men and women of our republic in celebrating this wonderful day. Being your first day to be with us, Your Excellency, Go to Kenya without any doubt was amongst the first people, particularly after the Supreme Court accepting your election and affirming it as a president of the Republic of Kenya. We had to accept it as workers and to congratulate you. We did this considering that the fact that as workers we are guided by the ILO Convention number 144 on tripartite arrangements. This requires us to consult your government on daily basis, and also all delegations of workers, be it in Addis Ababa during the African Union Labour and Social Affairs Committee or Commission during those days. This delegation is led by no other person but by your Minister for Labour, is the one who leads such a delegation. Our delegation to Geneva, which is annual, to attend the International Labour Conference, is always led by the Minister for Labour representing Kenya government. We as workers and employers, we just automatically become part of government's delegation outside our boundaries. So as workers, if you would have said we are not recognizing you, then you would have equally said you are not also recognizing us. And that would have created a big rift under tripartite arrangements as it is known locally and internationally. We thank you and we echo your quick response in bringing us closer to your government. This is because
When we attained independence in 1963, Mzee Jomo Kenyatta was equally a person who did plant a sense of direction to our masses in an area of forgiveness and forgetting the past, forging ahead as a nation. You extended your hand not only to the workers, but to so many political groupings in our republic. And we can't take it for granted, Your Excellency. We want to thank you for that. I want also to say something little about NSSF, Your Excellency. You have guided us within a shortest possible time to make us realize that we wasted a lot of time on 200 shillings employers, 200 shillings workers, of which could not be able to assist any retiree after working for 40, 30, 60 years. We are part now and parcel of 6%, and we know for sure that when we exit from what we are doing as employees or members of various trade union organizations, we will be able to benefit out of that in order to avoid the old age poverty. On National Health Insurance Fund, Your Excellency, KUTV Kenya equally thank you for appointing a new chairman and a board of the National Health Insurance Fund. Your Excellency, some of us, we know Engineer Kamau personally. He's a man of no nonsense, and we are sure he will have to lead that board into new reforms and make sure that NHIF is closer to its mandate, and it works and it assists Kenyans of all shades, and also to assist you in your universal health care as enshrined into our constitution. NHIF currently requires, it is in dire need of transformation because of the changing pattern and so many different diseases that are facing our workers everywhere, including cancer, which is so much prevalent in our republic. On an area of climate change, Your Excellency, I want to thank you. You took it upon yourself. You went to Sharm el-Sheikh in Egypt to be part of the global community in advocating and finding ways as per how, as a nation, we can be able to mitigate the climate change which is caused by global warming. And you went further, Your Excellency, to make sure that as we had a 4-year drought, you had to seek for spiritual guidance when you invited church leaders, pastors, and other church, both Muslims and Christians, at State House to pray for what we are seeing now. It would have been with us right now here, but I promised you it can't rain until after your speech, because I come from an area of people who control rain in Western Kenya. Your Excellency, also last year in November, while addressing the ITUC Congress in Melbourne, Australia, I lauded your government for its initiative towards disability inclusion. At this juncture, Your Excellency, I would kindly request you to ensure that workers are represented on the governance board of the National Council for Persons with Disability, because disability is with us, and we must also champion the aspirations of the people living with disabilities so that they can be part and parcel of our working community. An area that Johnson Sakaja, our governor, touched on in an area of the security guys and the security companies we have. I want to say this, Your Excellency. As workers, we have written to you and remain grateful for your positive response towards ensuring that mechanization, the agricultural sector, and the outsourcing of labor are stopped. In every country, Your Excellency, the governments are concerned about their people, their working people.
Kindly, Your Excellency, close your ears and don't listen to those who say outsourcing, if it is outlawed, will deal a major blow to the way of doing businesses. This is a total lie, because many countries have outlawed it because it amounts to indirect slavery. And the ILO, we have said, we have